Тажибукай. Привет, ребята! Сегодня у нас будет активный влог с Тошей. Сегодня Тоша будет принимать участие в нашем влоге. Именно думаю провести как бы вопросник. Вообще это сегодня будет уютный влог о природе, как всегда, показать вам красоты Японии, насколько Япония разносторонняя, но в то же время этот влог посвящен нашему 3-летию нашего брака с Тошей, поэтому мы сегодня будем с Тошей отвечать на вопросы. Вот. На личные ваши вопросы, которые я собрала с Инстаграма и с Ютуба. Но перед этим немножко давайте я веду вас в курс дела. Сейчас мы находимся в Каруизава. У нас брак 3 года. Кинемби. Каруизава — это очень красивое место, наверное, мое самое любимое в Японии, потому что здесь просто великолепная природа, здесь горы. Вообще настолько вот именно запах, понимаете, вот свежести, даже в летний период, потому что здесь сам город находится в низине гор. У нас тоже большие здесь воспоминания, еще не кукудето что-то, сайшо но табиね、だからすごい気持ちなんだ。すごいいい思い出。Когда мы с Тошей познакомились, мы дружили где-то полгода, и к тому моменту, вот с мая, мы познакомились в мае, и к осени наше первое путешествие было сюда, в Каруизава. И поэтому у нас очень такие, особенно, не знаю, у меня очень такие приятные воспоминания нашей молодости. Это было практически 5 лет назад. Тоша говорит и на английском, и на японском, поэтому я думаю, на каком языке-то задавать вопрос. Probably in English would be easier for everyone, so let's do it in English. So, how old are you and me? I'm 34. She's 35. So I'm older, Toshi, for 1 year. What's your job? What do you do for a job? I do headhunting, recruiting, but also I'm a business owner and doing some consulting and having co-working spaces overseas. What do you like about Medina is different from other girls, or particularly Japanese girls? She has a lot of good things, but particularly she's sweet, but it's quite strong, straightforward all the time, and really honest. Yeah, honesty that comes first for me. Для меня тоже это очень, наверное, для меня это открытие, что некоторым людям, наоборот, нравится искренность, как тоже сказал, honesty и being direct, быть прямой, и, то есть не быть какой-то послушной, наверное. Но на самом деле, когда мы с Тошей познакомились, я никогда не думала, что я встречу такого человека. Я, честно сказать, за 3 месяца до этого я просто как-то сидела, писала свой дневник и сказала себе, я лучше буду одна, чем я буду меняться. То есть мама всегда говорила, что у меня очень сложный характер. Я думала, да, но приехав в Японию одной, когда, я, конечно, повторюсь, но я просто хочу сказать, что я очень себя изменила с тех пор, как я переехала в Японию, стала самостоятельной. Полностью у меня не было денег на то, чтобы есть, мне было стыдно просить у мамы. Я зарабатывала просто как могла, чтобы просто, у меня был кусок хлеба просто в день. И заплатить за квартиру, и за школу еще. И мне было очень страшно просто приехать, потерять это время в Японии, там, 1-2 и не видеть, при том, что своего сына. Мне хотелось как-то использовать этот опыт на все 100, чтобы мне не было стыдно. Ехал и это время, профукал, можно так сказать. И в тот момент я решила, что когда у меня уже стали успехи на работе появляться, я подумала, что, в принципе, я человек честный, открытый душой, трудолюбивый. Я как-то стараюсь изменить свое будущее, свою жизнь и как-то изменить себя даже ради
отношениях с моим сыном или с моей семьей, я себе сказала, я не хочу меняться. Я изменила многое, я стала сильнее, я стала мудрее, но менять свой характер, быть какой-то не такой, быть послушной, я этого не буду менять, и лучше я буду одна. Абсолютно об этом не думала. Я вот написала и решила. И через 3 месяца я встретила Тошу. Ну, вообще, когда мы познакомились, мы даже не думали, что у нас что-то будет. Мы просто думали, будем друзьями. У него было такое чистое, открытое сердце, когда мы познакомились. И я чувствовала, что у него не было мыслей смотреть на меня с какой-то мужской стороны, как объекта для каких-то сексуальных потребностей у тех. What made you to marry Madina? Honestly speaking, she's the first person who really understood me and respect my, life goal, my lifestyle, everything. Of course, she's my type. What do you mean my type? What do you mean your type? I'm your type. Yeah, you're a very good-looking girl. Well, everybody's It's my type spot. is good looking, no? Yeah, but Every guy wants to have a good your looking. aura, how to communicate, your sweetness, it's my spot. What do you mean by supporting your goals? Yeah, literally, you pretty much respect, look up to, is my goal. It sounded really real, supporting me all the time when anything tough happens. Yeah. If something really bad happens, still, you're very supportive. And yeah, I was really believing in myself that, we could do it, we could make it together. You know why I chose you? You showed me on short list, No, tick list. not just that. You meant just like a 30 to 40 checklist. Check. And I was pretty much, ticket everything. Когда мы познакомились с Тошей, во-первых, он младше меня на год. Все равно, мужчина младше, это как-то, особенно в Казахстане, это как-то не предусматривается мужчина, который может взять за себя ответственность. А мы, женщины, восточные, привыкли, что мужчина все-таки должен быть выше. Я очень долго сомневалась, конечно, но я верила в Тошу. Когда мы с ним познакомились, надо найти, вот если я сейчас найду, я вставлю, где он жил. Он жил, наверное, эпизодом Санто Йонметрочка на Катта. Он жил в квартире, которая реально была 3 на 4 метра. И не было машины. Он работал, в принципе, на такой же должности, чуть выше, как я, не менеджер еще был. У Тоши были высокие амбиции, но в то же время он очень скромный человек, никогда не хвалился, никогда не кичился, что он хочет. Но я видела даже в наших отношениях, если он что-то говорит, он всегда это делает. Вот эти все моменты вызвали во мне восхищение. Это было реально как самурайский такой дух у него. Например, мы с Тошей равны в обязанностях, в нашем отношении друг к другу. Я у Тоши никогда не просила денег, всегда сама работала, все мы делим вместе. После работы он тоже, как я, работал до 11, до 12 ночи, приходил домой, после этого в час ночи еще ходил на пробежку. И он тоже всегда был на диете, как я, то есть у него была очень строгая дисциплина к себе, то есть вот здесь работа, вот здесь еда, например, будни, просто так курочка, да, а вот чтобы хорошо покушать, то это выходные, там провести с Мадиной и со своей семьей. Очень важный момент был для меня то, что он большое время уделял своей семье. Каждую субботу-воскресенье он ездил к родителям, но так как я появилась, конечно, в субботу он проводил со мной, а в воскресенье утром или в субботу вечером он уезжал к родителям. Токио — это настолько модернизированный город, здесь так жизнь кипит ключом, человеку 29 лет,
Нет, он все равно каждые недели найдет время поехать к родителям, провести время. Для меня это было просто настолько уважение к нему. В его действиях, в его словах всегда присутствовала ответственность за последствия, за свои слова, поступки. И меня это настолько поразило. Вот увидела настолько у Тоши крепкий дух, амбиции, порядочность, ответственность, открытое сердце, доброта, но в то же время он настолько скромный человек. И вот тогда я решила, что вот это все. Вот это мой мужчина, нужно его брать. Мужчинка. Мой мужчинка, не? Мой мужчинка. What do you think of Kazakhstan? That's a very difficult question. Because you have never been there. I've never been there. Just my imagination. It's like the Kazakh people really pretty much particular about, for example, like the building, the interiors or some designs is pretty extravagant. So for me, it's really extravagant because Japanese designs are not like that. And it's pretty much simple and the cherishing the nature characteristics here in Japan. But compared to the Kazakh people, more passionate to show off the power, power and the privilege. You know, it's completely different from our culture. Is it good or bad? That's a good thing. If that gives more people so motivated to work harder or something, that's I never disagree with that. Do you think Marina also likes to show off? Yes, sometimes she does. Yeah, but usually on daily life she's humble and frugal too. Yeah, we try not to spend money in the daily lives. So that's why I'm very interested in visiting Kazakhstan, try to see how different it is. Мы хотели поехать, просто из-за короны не получилось, но мы тьфу-тьфу планируем на следующий год поехать. Why Asanali is not with you? Are you against to bring him to Japan? I'm not against that. We've been talking about that too. Yeah. Most of the time. Yeah, most of the time. Yeah, so it's very complex things, so better not to talk about it in the video. Тоша настоящий мужчина, он не хочет говорить о том, что кто что разрешает, не разрешает. Do you ever have a kenka? Kenka してる? Madina to. Have you fights with each other? I would say no. Yeah. Never. But never, I think so. Yeah. But probably, as everybody knows, she's very emotional. It's like a emotional roller coaster every single day. And when I see her facial expression, I can understand her feeling mostly. She's happy or not. Quite easy to understand how she feels. Listen. If I say something or give her some pieces of advice, that won't help. Never help. So just listen what she says. If necessary, just hug her. That's the only one cure to make her feel better. Did anything change since being together in our relationship or with or me? Is anything changed? For our relationship or the lifestyle, interestingly, it's been the same. For herself, she's become more stable and it's pretty much understanding, more open-minded to lots of things, showing more interest to the new things, trying the new things. Also, she got more opportunity to travel around Japan with me, so that's a big change for her. Yeah. But our relationship, nothing changed. Nothing changed. It's pretty much the same, I think. I mean, in a good way.
Yeah, the lifestyle is the same, you know. We are respecting each other. We spend our own time separately. Like sometimes there are comments saying, "Oh, why do you left Toshi for 1 month? Scared he will cheat on you or will see a cute girl. What will you do? What do you think about that?" Well, for me, you know, I'm really confident to say that never happens. And I have another relationship with other girls. Other than that, I pretty much wanted to explore myself, to see the new things. And also, I'm a big fan of cooking. So whenever I go to the new place, try their local food in each different place. That gives me another inspiration and another motivation to work harder. So exploring new things doesn't consider exploring a new girl or a new relationship. Why is that? That's a different thing, you know. There is a clear boundary, ethical boundary. If I Why? cross the Just- boundary, that's you know, that's betraying you and also the breaking my own rule. If you just get wasted and you know, lost the consciousness, Emotionally gets high or something. yeah, that's your own fault, right? If you wanted to break your relationship, it's okay. It's up to you. Yeah, but I know she never does it. Если вдруг там что-то случится, и он говорит, ну это твоя личная ответственность за последствия. Если ты не думаешь, сорвешься на этом моменте, не думаешь о последствиях, что может произойти трещина в наших отношениях, это твое решение, это твое личное решение вот так вот поступить. И я к этому никак не могу приложить усилия, чтобы тебя остановить. Если ты решаешь, что для тебя наши отношения не важны и как-то могут испортиться из-за твоей маленькой ошибки или эмоционального срыва, то это только твоя личная проблема. Вот Тоши вот так смотрит на отношения. Вот он меня тоже этому научил. Такие отношения, они больше дают свободу друг другу. Они основаны на доверии, а еще более на гордости к друг другу, уважении друг к другу, на восхищении к друг другу за наши отношения, за наш союз. Okay, final question. Do you want a baby? Do you want a baby? Baby, Nico, baby. Ну, вы поняли. Долгое молчание. We are not ready yet. You are not. Well, I'm not either. Yeah, I know. You studying and doing your own business. It's in, you know, initial stage. So not now. I don't mind having a baby, but we are not ready yet. Especially me, I'm not ready yet. Really focusing on what I have to do right now, and also we are pretty much enjoying our own life. So having a baby comes next. For now, I'm not confident, yeah, to do everything at the same time. Yeah, could be overwhelming. Yeah. Ну, понятно, что у нас есть машина хорошая, что да, мы путешествуем, но если ребенок появляется, это не значит, что нужно просто отрезать все и только вот отдавать все ребенку. Если ты сам по себе не будешь счастлив и полон в себе, ты тоже не сможешь ребенку передать все это чувство и любовь. И, конечно, идеально готов никто не может быть, но в плане того, что более будут комфортные условия, что если мы захотим поехать отдыхать, то захотим с ребенком, нам не придется урезать наш бюджет на то, что мы привыкли, например, или там придется продать машину, купить обычную машину. Хочется также продолжать и жить, но тоже еще больше развиваться и в то же время иметь полностью и время, и энергию передать это ребенку, чтобы не ограничивать либо ни себя, ни ребенка. Ну, понятно, где-то, конечно, приоритет тоже идти на ребенка, но не так, чтобы сейчас вот, давай урежем все и все
ставим на ребенка, поэтому, конечно, уже эмоционально или энергетически, и финансово, и еще что-то будут какие-то начнутся ограничения, поэтому мы тоже хотим, но в то время, когда мы более будем к этому готовы. Last question, что-то можно сказать, не? Are you from samurai clan or from Futu or Yakuza clan? Yes, we have a family crest. It's called Kamon. Flag. Yeah. So that's from Samurai Crown. Miyake Samanosuke, who used to serve Akechi Mitsuhide. He's super famous in Japanese history. Chief servant of Oda Nobunaga. And he betrayed Nobunaga and killed him. So that's a historical incident. Super And one famous. comment came saying, you are a wife of samurai, that means inside you are also a samurai, you have a samurai soul. So what do you think in Medina you see as a samurai wife compared, to any other couple or girl? Do you see anything, me being a samurai, having samurai character? Yes, for example, she always does the right thing. Really hates something like something twisted, something wrong. So she's a really honest person. So that's a part of samurai spirit. Yeah, do the right thing all the time. And stand that. You stand that for that, right? Medina Bayet, Yeah. fighter. It's very strong will to fight against something evil, something bad. Yeah, that's very similar to samurai spirit. I always belong to myself. ということね。疲れた。っていうか、軽井沢行く? И мы сейчас находимся вот в таком прекрасном отеле. Ну, я вам расскажу позже об этом. Покажу. Смотрите, какие красивые окна на клен. Японский клен. В Японии клен тоже очень популярен. И вот такая вот в японском стиле, модернистическом стиле такой номер. I'm a samurai wife. Катана! Harakiri neko. If I fell down, I actually can breathe myself. ちょっと怖い。いい匂い。